Robert Kiyosaki hat vor kurzem eine irre Prognose veröffentlicht und die das nicht verstehen, werden den Anschluss verlieren und einen Großteil ihres Vermögens. Schau dir daher das Video unbedingt bis zum Ende hin an, damit du weißt, was er gesagt hat und damit du dich darauf vorbereiten kannst. Robert Kiyosaki mag Bitcoin, aber hat nicht selbst viele davon. I like Bitcoin too. I just don't have that many. Er hat beobachtet, wie Bitcoin von 0 auf $60.000 pro Bitcoin anstieg. I watched it go from 0 to 60. Und Robert Kiyosaki investiert in Bitcoin, als der Preis bei Bitcoin bei $6.000 pro BTC lag. It hit 20, then it retraced down to like 0 or something. So it's gone. And then Bitcoin came creeping back. So when it hit 6,000, it had momentum behind of it, as a technical trader would say. So I loaded up at 6,000. So I missed quite a bit of it. Und mittlerweile besitzt Robert Kiyosaki etwa 70 Bitcoins. But I'm still happy I got about 70 Bitcoin now. Und würde aber gerne noch mehr haben. But I'd like to get more, obviously. Fakt ist, laut Robert Kiyosaki betrügen uns die Banken. Wir arbeiten hart, legen unser Geld auf die Bank und genau dort wird es uns genommen. It says the banks rip us off. He basically said our wealth is stolen. So Bucky Fuller, our wealth is stolen via our money. So we go in and work real hard. Then we put our money into savings. That's why if you read Rich Dad, Poor Dad, I said savers were losers. Why would you save money when they're printing it? In einem kürzlich veröffentlichten Interview von Robert Kiyosaki und Robert Breedlove ging es um die aktuellen Gefahren im Finanzsystem und auch Bitcoin. Das musst du als Investor und insbesondere als freiheitsliebender Mensch unbedingt wissen. Schau dir daher das Video bis zum Ende hin an. Robert Kiyosaki, bekannt durch Rich Dad Poor Dad, ist davon überzeugt, dass der Bitcoin-Preis schon bald auf $100.000 pro Bitcoin steigen wird und das in den nächsten Monaten. Seine Zuversicht stützt sich auf die neuen Bitcoin-ETFs und die anstehende Halbierung von Bitcoin als Antriebskräfte für den Anstieg. Und in einem jüngsten Gespräch mit Robert Breedlove erörterten sie Bitcoins Rolle im Finanzsystem, insbesondere wie es das traditionelle Bankenwesen herausfordert, das durch Inflation den Menschen im Grunde genommen immer mehr und mehr Vermögen entzieht. Sie sehen in Bitcoin mehr als nur eine Währung, es ist ein Mittel zur finanziellen Selbstbestimmung und ein Gegengewicht zur Zensur und der finanziellen Manipulation durch Banken und Regierungen. Kiyosaki unterstreicht hierbei, dass es für den Einstieg in Bitcoin zur Erlangung finanzieller Freiheit nie zu spät ist. Und wenn du dich für finanzielle Freiheit mit Krypto interessierst, dann klick auf den Link in der Videobeschreibung und schau es dir an. Robert Kiyosaki erklärt, dass das Gelddrucken einer Form von Diebstahl gleichkommt, weil es den Sparern ihre Kaufkraft entzieht und diese an diejenigen überträgt, die zuerst Zugang zum frisch gedruckten Geld haben. Das nennt man Cantillon-Effekt übrigens. Er bezeichnet dies auch als Inflation und indirekte Besteuerung, was wir ja täglich immer mehr und mehr sehen. Im Wesentlichen zahlt man laut Robert Kiyosaki entweder durch den Verlust der Kaufkraft, was sich in Preissteigerungen niederschlägt, oder durch die entgangene Preisdeflation. Robert Kiyosaki meint sogar, dass die Preise hätten noch stärker sinken können, wäre kein Geld gedruckt worden. Printing money is stealing, right? You're just debasing savers. So you're stealing purchasing power from savers, and you're transferring that purchasing power to whoever can access the newly printed money first. This is called the law. But it's also inflation and taxation. That's right. All that goes on. So essentially, you could say it like this: you're either stealing through purchasing power loss, so people are paying for this in the form of price increases, or even if prices go down, when there's money printed, they're going to have foregone price deflation. Prices should have gone down even further had there not been money printing. So you're either paying for it as price inflation or foregone price deflation, but there's no equitable benefit whatsoever to the printing of money. It is purely a transfer of purchasing power from savers to those who can print money. Das heißt also, die Geldschöpfung bringt keinen gerechten Vorteil, sondern es ist ein Transfer von Kaufkraft von den Sparern zu den Geldschöpfern. Und Robert Kiyosaki argumentiert ebenfalls, dass in einem echten Kapitalismus die Preise fallen und nicht steigen und steigen und steigen sollten. Ähnlich wie bei einer Überproduktion, die im Grunde genommen den Preis dann sinken lässt. Er sieht Inflation nicht als Fehler des Kapitalismus, sondern als Ergebnis marxistischer Politik, die immer mehr Geld drucken und immer mehr Umverteilung wollen. This whole thing here of true capitalism, prices should be coming down. Yes. Not going up. Like when a farmer goes out there and plants cabbages, if he produces a lot of cabbage, the price of the cabbage comes down, not up. Of course. So every time I see inflation and people going on, they blame the capitalists, it's really not the capitalists No. who are the
problem. It's the Marxist. Und Robert Kiyosaki betrachtet die Zentralbanken, die Geld drucken, als Wurzel des Problems. Er sieht das als eine Art von monetären Kommunismus, der gegen die privaten Eigentumsrechte der Sparer verstößt. Und er vergleicht ebenfalls Geld mit Aktienzertifikaten, die einen Anteil am Kapital eines Unternehmens repräsentieren, und argumentiert ebenfalls, dass niemand eine elastische Aktienurkunde akzeptieren würde, die andere nach Belieben drucken könnten. Das heißt, die Geldschöpfung verletzt seiner Meinung nach die Eigentumsrechte und ist eine Form des Diebstahls. So central banking, which is the currency counterfeiting cartel that prints all this money and uses the insidious tax of inflation to confiscate people's wealth. This is actually measure number 5 in Marx's 1848 manifesto to the Communist Party. So it's no exaggeration to say that central banking is monetary communism or monetary socialism, to be more general. It's an aggression against the private property of savers. So it's an anti-capitalistic institution to the core. Now, to try and demystify this a little bit, so anyone that's ever owned a stock, right, a public equity or a stock certificate in a company, that stock represents your share of that company's capital, right? So a company has certain plant, equipment, IP, whatever the assets are on the balance sheet of that company, net of the liabilities, you have the equity, right? That is what the equity certificate or the stock certificate represents, is your share of that company's capital. Now, no one in their right mind would ever want a quote unquote elastic stock certificate that some other shareholder could print new shares of and dilute you, right? That they could just arbitrarily increase their ownership in the business and simultaneously dilute your ownership interest in the company's capital stock. That would be nonsense. We would not tolerate that whatsoever. Yet in money, you could think of money as like a stock certificate and the share of global capital, right? It represents a fractional share of how much purchasing power you have. So how much power you can go out to purchase the goods and capital available in the global marketplace. If one quote unquote shareholder can print themselves new shares of money to enrich themselves and debase you, that is as asinine as having an elastic stock certificate. The one shareholder class can print themselves new shares and debase another. So it's to your point about being anti-capitalistic, it's nonsense, right? Like to have capitalism, you need ownership and strong private property rights. Printing money is a violation of private property rights. That's like somebody coming and taking a part of your lot away. You say, exactly, one third of this acre is mine now. That's right. So, and it's one of the reasons I don't buy stocks, because I've issued stocks. I'm a entrepreneur, and we printed them all the time. It was completely debasement. You know what I mean? We just printed more shares of stocks. Robert Kiyosaki kritisiert zudem das aktuelle Finanzsystem und dass die Reichen immer reicher werden und die Armen immer ärmer. Right. What I'm saying with the printing of money is that it's not proportionate whatsoever. There's one group that's expanding their ownership and they're diluting another group. So central bank shareholders expand their purchasing power at the expense of savers or users of the currency. Correct. So it's a totally rigged game. So again, so that's my rich dad said, they're stealing our wealth via our money. Same Bucky Fuller said, they steal our wealth via our money. That's right. And there's another thing called the Cantillon effect. That's right. That the closer you are to those who print the money, the richer you get. What is a Cantillon effect? It's exactly what I just described, actually. So those who receive the newly printed money first or earliest benefit at the expense of those who receive it later or last. So as money enters broader circulation, prices start to increase, right? Goods and capital get bid up. Right. So those that are buying it at low prices before that money enters circulation and bids up prices are benefiting. They're increasing their capital position at the expense of those that receive it later. So this is a simple way of saying this. Money printing is one of the primary means by which the rich get richer and the poor get poorer. So I just want to be clear. Rich Dad, Poor Dad came out. I said the savers were losers. The rich don't work for money. And your house is not an asset. Because all of it was designed to take your wealth from you. Sein Fazit: Der einzige Lichtblick in dieser düsteren Geldwelt ist Bitcoin, das er als ultimative Form des Geldes und des Eigentums betrachtet, wie auch Michael Saylor. I would argue that there is no good news on money other than Bitcoin. And you also mentioned that you don't think you have enough Bitcoin. And I would say welcome to the club.
there's not a Bitcoiner alive that doesn't think they don't have enough Bitcoin. We all want more because it is basically the ultimate form of ownership or the ultimate form of money that has ever existed. Im Grunde genommen ist eines Fakt: Jeder, der Bitcoin besitzt, wünscht sich mehr davon, weil es im Gegensatz zu traditionellem Geld eine gerechte und unveränderliche Form von Wert darstellt. Robert Kiyosaki beschreibt Bitcoin als äußerst komplex und schwer zu verstehen, dass man ein grundlegendes Verständnis über viele Aspekte haben muss, um Bitcoin wirklich zu begreifen. Und trotz des tieferen Verständnisses einiger Experten bleiben die vollständigen Implikationen und die zugrunde liegende Technologie für viele schwer fassbar. Trotzdem sieht Kiyosaki Bitcoin als die stärkste Form des Privatbesitzes, die es je gegeben hat, die es den Eigentümern ermöglicht, vollständige Kontrolle über ihre Vermögenswerte unabhängig von externen Eingriffen zu haben. Robert Kiyosaki und Robert Breedlove sprechen ebenfalls über die Rolle der jüngeren Generation, die Bitcoin auf ein neues Niveau bringen wird, trotz der zu erwartenden Widerstände von Regierungen. If private property is the power for an owner to control an asset, independent of anyone else's actions, right? That you can fully control an asset, then Bitcoin is the strongest form of private property that human beings have ever had. And the reason I want to go into it is because we're talking before we came on with Jeff Booth. Mm-hmm. There's a whole nother dimension to Bitcoin I never realized. Yes. And the thing I'm excited about is young guys like you who are already, I'm so old. I don't know what the web is, but you guys grew up in it. And from what I understand is young guys like you are going to take Bitcoin to a whole nother level. And I think that's what the old guys like me are saying. The government's going to come after you guys. Yeah, and that's what Bitcoin's designed for. This is money wrapped in military-grade encryption designed to be unstoppable. So there's no conceivable way to stop it. Bitcoin, umschrieben als mit militärischer Verschlüsselung gesichertes Geld, wurde entworfen, um unaufhaltsam zu sein, was es praktisch unmöglich macht, es zu stoppen. Und Robert Kiyosaki berührt die Aussicht, dass Bitcoin weit mehr als nur Geld ist und weist auf die Entwicklung einer unüberwindbaren Kommunikationsprotokollarchitektur hier hin, die auf Bitcoin aufbaut. Er diskutiert die Gerechtigkeit, die Bitcoin potenziell mit sich bringt, im Gegensatz zum traditionellen Währungssystem, dem Dollar, dem Euro und so weiter. And according to Jeff, it gets more fair. Yes. Right now, if you're not close to the Fed, you're not Janet Yellen's friend, you're out. That's right. So we come back, and it's going way too fast, but we'll get into, I'm going to ask some questions that Jeff put in my head, Jeff Booth. And then you can yay or nay them on all this stuff. But I'm understanding a whole other dimensions to quote unquote money via Bitcoin is just the start. So we come back with Robert Breedlove. We're talking more about why Bitcoin, and we make no recommendations. We're not saying you should buy it or not buy it. I buy it. But why you should at least entertain it. You should study it, I would argue. Und Bitcoin bietet eine gleichberechtigte Plattform, bei der alle Nutzer unabhängig von ihrer Herkunft oder ihres Status gleich behandelt werden. Und Robert Kiyosaki spricht über das Bitcoin-Halving als ein Ereignis, das alle 4 Jahre stattfindet und die neu erzeugte Bitcoin-Menge halbiert, was im Grunde genommen den Verkaufsdruck auf Bitcoin verringert und bei konstanter Nachfrage den Preis potenziell erhöht. Und zusätzlich, darüber haben die beiden nicht gesprochen, sehen wir jetzt aktuell, dass immer mehr Boomer in Rente gehen. Das Geld wird dann vererbt an die Menschen, die sich auch mit Kryptowährungen und Bitcoin immer mehr beschäftigen. Was denkst du, wird dann mit diesem Geld passieren? Und Robert Kiyosaki hebt ebenfalls hervor, dass Bitcoin ein faires und gerechteres ökonomisches System darstellt, das unabhängig von menschlichen Angelegenheiten agiert und jedem Nutzer gleichermaßen dient. Das heißt, in dem Interview haben Robert Kiyosaki und Robert Breedlove über ihre positiven Erwartungen bezüglich Bitcoin gesprochen. Und natürlich dabei auch einen kritischen Blick auf die Schwächen unseres heutigen Geldsystems geworfen. Und falls du diesem Kanal schon länger folgst, wird dir das auch bewusst sein, dass wir den größten Vermögenstransfer der Geschichte gerade erleben und dass du auf jeden Fall dich da rausziehen musst. Das heißt, Robert Kiyosaki und Robert Breedlove haben darüber gesprochen, wie Bitcoin Menschen dazu ermächtigen kann, insbesondere in den aktuellen
finanziell unsicheren Zeiten, sich aus diesem System, aus dieser Situation zu befreien. Das Interview zeigt, wie wichtig es ist, sich finanziell weiterzubilden und aktiv für die eigene finanzielle Zukunft einzustehen und auch vorzusorgen. Und wenn du das Video bis hierhin angeschaut hast, dann wird dir bewusst sein, dass die Zeit rennt und nicht mehr viel Zeit bleibt. Und wenn du dir finanzielle Freiheit mit Krypto aufbauen möchtest, dann klick auf den Link in der Beschreibung unterhalb des Videos und schau dir dann das Video an. Ich wünsche dir einen schönen Tag.